Comencemos la meditación. Por favor, pónganse cómodos. Quítate las gafas. Pon tu teléfono en silencio o apágalo. Cierra los ojos y pega las manos. Just relax. And just observa tu respiración fácil y natural. Solo tú y tu respiración. Sin pensamientos, sin visualización, relaje tu cuerpo, relaje tu mente.
Solo observa tu respiración.
Últimos 4 minutos, solo tú y tu respiración. Mientras tu mente divaga suavemente, vuelva a la respiración. Con tu próximo aliento, te invito a volver a tu respiración. Unta tus manos y colócalas sobre tus manos durante 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora retira suavemente las manos y abre los ojos. Bienvenidos, welcome back. Hola, hola amigos, amigas. Welcome.
and espero que tengas un buen día. I hope you had a great day. And Anna, are you there? Are you here? Okay, wonderful. Hola, hola, Anna. Wonderful to see you today. How was your day? Very good, thank you. Wonderful. So, welcome, bienvenidos, amigos. Today is day días ocho. No, día 10. Today is 10th day. So, congratulations, we finished 10 days and we have just 11 days more to go. And I'm happy that you are here, and we will finish till the end. We will be here for the next 11 days, every day, meditating together. So do not miss. This is an extremely powerful time together, meditation. So do not miss this opportunity. Bueno, nos dice Patrick que hoy estamos en nuestro 10º día de meditaciones, está muy feliz de que estemos aquí y pues que sigan metiéndose, que es algo muy poderoso en conjunto para todos nosotros y pues que nos faltan todavía 11 días. Okay. Today we are going to talk a very interesting topic, grounding. This we had this session this was one of the 40-day session. Very interesting. So today I'm going to do this. We're going to talk about grounding, our connection with Mother Earth, and how we are all connected, how we can heal ourselves just with grounding. So we're going to talk about that today. Bueno, hoy hablaremos de un tema que es muy interesante, que es cómo poner los pies en la tierra. Dice Patrick que es algo que han hablado en las sesiones pasadas. Esto vamos a hablar de cómo conectamos con la madre tierra, cómo es que nosotros estamos conectados con ella y a través de eso podremos sanarnos. Okay, so let's begin grounding. Just wanted to ask, how many of here know about grounding or earthing? How many know that were about that topic? Just I'm just curious. Patri dice que le gustaría saber quiénes de ustedes saben como un poco de este tema del que vamos a hablar hoy. Que es como estar en la tierra, es tener los pies sobre la tierra. Okay, you can raise your hand if you know this. Okay, so looks like we have all new audience here. Wonderful. Okay, and also I request if you would, I would love to see your beautiful faces. So if you would like to switch on your videos, please go ahead. And I don't care if you're in your pajamas, don't worry. Dice Bai que le encantaría ver sus hermosas caras, entonces que si pueden prender su cámara, que no importa si están en pijama. Okay, so I see Marisol. Hey Marisol, welcome. Okay, see, it's wonderful to see a beautiful face like that. Okay. Okay, all right, let's begin. So the first, I'll begin with a quote. We are beings living on earth, so we have to have our feet firmly on the ground. Grounding is fundamental to spiritual and material balance. So this is a quote from Patriji, who is my father and who is the founder of this organization. We'll begin with that quote. Dice Padre que bueno, nosotros somos personas que vivimos en la tierra, entonces esto quiere decir que tenemos que tener los pies bien fijos sobre ella.
Esto es fundamental para poder tener ese balance espiritual que es el que buscamos. Y esto es algo que dijo su padre, el padre de Paris. Okay. So now let's first talk about, so the what you are seeing is earth. So now when we go inside the earth, you see the first layer is the core of the earth, which is a big iron core. Actually, we have a big iron core, and the crystal there is a hematite, which is actually, interestingly, hematite is grounding. It is very grounding. It is, we know this crystal property from the ancients. That's how we know. And then after the core, we have mineral kingdom crystals. By the way, this is from Mexico. Mineral kingdom. You see this pyramid, I'm sure you guys know this. This is this is Tula pyramid, and this is obsidian. This is again a crystal, a rock, which comes, all these crystals, all these beautiful crystals come from the earth's crust, below the earth, mineral kingdom. And then comes the, after the mineral kingdom comes the bacteria, the all the one cell organisms that just start living. And then the animal kingdom, the plant kingdom, and the human kingdom. So we are all connected in this, who are living on this earth. And today we are going to talk about earth as a whole that holds all of these beings. Bueno, aquí lo que nos explica un poco es como en la imagen podemos ver que la Tierra está conformada de varias capas. Las primeras dos son capas que tienen minerales, que habla de estas piedras que tenemos, como la pirámide que nos enseña, que dice que es una de obsidiana. Dice que estos cristales son los que están en las capas a través de la Tierra. Y bueno, después de esas dos capas que son de cristales, viene una capa que es de bacterias, luego viene la capa de las células, que es cuando ya empieza como a ser seres vivos, y después de eso ya empieza el reino animal, las plantas, nosotros, y bueno, todo esto está conectado y eso es lo que vamos a ver hoy, como todo lo que rodea la Tierra, todo lo que conlleva a los seres vivos, los cristales y todo eso que les mencionábamos. Gracias. So today I want to introduce this guy, Aristotle. Now today we go into a little bit about history, not science, maybe a little bit of science and some history. So he is from Greece, Aristotle, from 384 to 322 before Christ, a Greek philosopher. And what he said was this: he was a philosophy teacher. He was a physics, biology, zoology, metaphysics, theater, music, so much. He has been a teacher of all of these subjects back in the Greece. What he said was, in all things of nature, there is something of the marvelous. So apparently he discovered that there is something amazing, something marvelous in the nature in the year 322 before Christ. Bueno, primero que nada vamos a hablar de esta persona que es Aristóteles. Él es un filósofo griego, fue maestro de muchas cosas como de física, de biología, inclusive también de música. Y bueno, él lo que dice es que todas las cosas que existen en la Tierra son maravillosas. Absolutamente todo lo que está en la Tierra es maravilloso. So another great philosopher, Greek physician, again from Greece, Hippocrates. He is considered one of the most outstanding figures of the history in medicine. He's actually called the father of the medicine, Hippocrates. And he clearly knew what he was talking about 2,500 years ago. And what he said was, illnesses do not come upon us out of the blue. They are developed from small daily sins against nature.
When enough sins have accumulated, illnesses will suddenly appear. Bueno, otro de los filósofos que también fueron muy importantes y fue de los más destacados también es griego. Era muy destacado en la medicina histórica, en todo esto. De hecho, lo llamaban el padre de la medicina. Y pues él hablaba como de las enfermedades. Él decía que las enfermedades no vienen de la nada, sino que es como todo viene de la naturaleza, todo esto que vamos acumulando y así es como van generándose esas enfermedades. So now let's see, what is the missing link? We are today, the conversations we have is we have so many diseases, we've just come out of a pandemic, a 2-year pandemic that we have gone through. So much is happening. We see our loved ones going through a lot of suffering because of physical illnesses. Not just physical, there is mental, emotional, and even spiritual disconnection from who we are, from our own purpose. So just thinking about the missing link, there is a lot of science behind it. The earth beneath our feet provides sustenance in the form of food and water, not just to us, to all the animal kingdom, to the plant kingdom, to the bacteria kingdom, to the fishes, to everything that this earth holds. We can climb, we can play, we can do so many wonderful things. We can build houses, and it also has healing power. The earth is the biggest healer of all, and today we'll understand how that is. But the thing is, we live on earth, but most of us don't even touch the earth anymore. We practically kind of disassociated with the earth. Inside the house, we wear slippers. While we are out, we are living in closed spaces. In the cities now, if say Mexico City, now there are so many people, tiny apartments, and it is crowded. So how do you get connected with the earth? Bueno, primero lo que se dice es que todo esto de las enfermedades, pues vamos saliendo de una pandemia, ahorita se reflejan mucho las enfermedades y vemos cómo nuestros seres queridos sufren por enfermedades que no solo son físicas, sino también pueden ser como mentales. Y pues es algo que nos desconecta mucho de quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, atrás de todo esto existe la ciencia. Y esta ciencia que habla de la tierra, ¿no? La tierra que es la que nos alimenta no solo a nosotros los humanos, sino también como al reino animal, a las plantas, a las bacterias y a todo eso que existe en ella. Entonces, podemos hacer muchas cosas a través de la tierra, de la naturaleza, y una de ellas, pues, es aprender cómo a sanarnos. Dicen que es la mayor fuente como de sanación. Entonces, lo que pasa es que nosotros vivimos muy disasociados de la tierra, muy desapegados de lo que realmente es. Y pues nosotros que vivimos en ciudades como por ejemplo la Ciudad de México, nos encerramos en espacios pequeños, los departamentos cada vez son más pequeños, y todo es como muy encerrado. Entonces eso nos hace como vivir despegados de la naturaleza, de la tierra, que es como realmente por lo que estamos aquí. So let's first understand what is earthing and what is grounding. We're going to understand this has become a big science now, earthing, the concept of earthing, which is said is the solution for most of the problems that we are facing today. We'll see a quick video about what is earthing. Vamos a ver un video de lo que es earthing, que significa como tomar el control de la tierra. Okay, so I'm going to share this video. Okay, let me share this. Okay. Es crucial para la buena salud. Wait, this is in Spanish, so you don't have to translate. Thank you. Okay. Todos sabemos que la energía solar es crucial para la buena salud. Pero ¿sabías que la Tierra es energía también? Cuando hacemos contacto directo con la superficie de la Tierra,
Nuestros cuerpos reciben una carga de energía que nos hace sentir mejor y más rápido. Esto se llama contacto toma de tierra o earthing. ¿Ves? A lo largo de la historia, las personas absorbían la energía de la tierra naturalmente. Pero en estos tiempos, vivimos la mayor parte de nuestras vidas adentro. Incluso cuando vamos afuera, por lo general usamos zapatos que nos impiden conectarnos directamente. Por consecuente, nos sentimos débiles y adoloridos, porque duramos días e incluso años sin tocar la tierra. Pero no tiene que ser de esta manera. Usted puede iniciar y recibir los beneficios de la tierra por andar descalzo. Cuanto más tiempo, mejor. Solo así, usted puede hacer un gran cambio de vida y gratis. Y si te gusta sentirte bien mientras tocas la tierra afuera, ahora puede empezar a sentirse bien tocando la tierra adentro. Simplemente conecte su producto de earthing en el tercer orificio de su toma corriente. Esto hace que su producto se conecte directamente. Okay, so we don't need that. So basically what it is saying that earthing is a concept that has been there for ages, that we have been in connection with the earth, but today we are not in connection with the earth, and this creates a lot of problems such as inflammation. Inflammation is one of the major reasons for a lot of problems in our body, and the cause is that we are not connected with the earth, with the electrons, with the negative ions, and I'll talk about the negative ions, what it is. So that is about earthing. Okay. Bueno, aquí lo que nos habla del earthing es un concepto que lleva muchos años existiendo, que pues realmente es como estar en conexión con la tierra, pero pues es algo que no todos practicamos, no todos estamos como en conexión con la tierra. Y pues no estar en conexión con la tierra puede generar problemas como la inflamación, que dice que es uno de las principales como enfermedades que provienen de no estar como conectado con la tierra. And Anna, you can share the benefits which are here, some of the benefits. Bueno, y aquí en esta lista tenemos algunos de los beneficios que tiene tener como esta conexión con la tierra, que es justo esto de que se te reduce la inflamación, se te van como dolores que tenías físicos, tu presión sanguínea es más dinámica, como que puede fluir mejor, ¿no? Y nutre más y tienes más oxígeno para ti. También te reduce el estrés, te aumenta la energía, duermes mejor, te sanas mejor las heridas de algunas cirugías o de cosas así que hayas tenido en el cuerpo. Y Basking Unity quiere decir que te da como un boost de energía, o sea, como que siempre tienes esa energía y te sientes energético todo el tiempo. I wanted to share one of the things which actually is interesting. Sudhir here, he lives in Mexico. He lives in Guadalajara. Hola, Sudhir. So he's been living there since last 5 years. Now he lives in Mexico, and if he keeps feeling like if he's missing India, saying, "Oh, I don't like Mexico. I don't know the language. I don't know the people. I don't like Mexico. I don't want to live here. I want to go back to India." If he keeps missing India and he lives there and saying that I don't like this place, I don't want to live here, you know what it creates? It creates disconnection with the earth. Because when you keep saying that I don't like this place, I don't like this place, you're actually rejecting the blessings that you are going to receive from that place. So most of the times when we in fact in shamans in tradition, there is a shaman tradition. Shaman are the medicine men who are the Native American. They are everywhere. They're in South America, Mexico. I'm sure you know who they are. Before they enter any place, they actually take permission from the space. Like, thank you for inviting. Thank you for giving us permission to enter this space. So when you take permission from the earth,
the earth actually welcomes you, gives you more abundance, more blessings, because earth is a conscious being. So before I enter Anna's house, I must take permission. Anna, can I come to your house? In the same way, before I come to Mexico or I go to any other place, first thing is I take blessings, I take permission. And this is how you establish relationship. And I'll share an example after Anna explains. Bueno, lo que pasa aquí con la conexión que se tiene con la tierra, nos pone un ejemplo Pari de Sudhir, que vive en Guadalajara desde hace 5 años, pero él es de la India. Entonces dice Pari que lo que pasa si, por ejemplo, Sudhir viviendo en Guadalajara extraña a la India y se la pasa quejándose de Guadalajara porque no le gusta la gente, no se siente cómodo y ya quiere regresar a Guadalajara, igual a la India y así. Eso hace que no esté en conexión con la tierra. Entonces eso también hace que bloquee las bendiciones que ese lugar en el que él está actualmente le puede generar o le puede dar, ¿no? Entonces también nos comenta que en la medicina chamana algo que hacen mucho, que suelen hacer mucho es pedir permiso al espacio antes de entrar. O sea, si yo voy a entrar a la casa de alguien que lo conozco, le pido permiso no solo a la persona, sino también al espacio. Como Pari también dice que cuando vino a México ella pidió permiso para venir a México, pidió permiso para entrar a las casas y eso te hace establecer como una buena relación con esa conexión de la tierra y eso también te ayuda como a abrir esos horizontes de las bendiciones y de todo lo bueno que puedes recibir estando en algún lugar. Is Monisha here, Saranya, or she left? I don't see her. Okay, no worries. Yeah, okay. Monisha here has a great story to share on that. The same thing. So I'll share her story. So she used to live closer to me. Monisha, she came with me to Mexico. So she lives in Maryland with me in US, and her husband lives in another state in Oklahoma. So they have been married for 2 years, I think, or 3 years, but they haven't lived together. Her husband lived away from her, and that where he lives is a small town. It's a small place, and she didn't want to go there. So she was like, I want to be with my husband, but I don't want to go to Oklahoma because there is no jobs there. There is nothing there. It's a very small place. I don't want to go there. I don't want to go there. And she was miserable. She was not getting any jobs. She was like, nothing is moving and nothing is happening. At that time, we actually did a ritual doing a grounding ritual, like really releasing all that she's holding, that against that place, against, no, I don't want to go to Oklahoma. She releasing all that negative thoughts about that place and accepting wholeheartedly, thank you, and welcoming that place. And immediately she had an opportunity to go to that to her husband. Within no time that she released all of this negative feelings, she was able to go and be with her husband, and she has so many new opportunities there. She's teaching meditation there. She learned yoga there. She's a yoga teacher also. So there was a lot of progress that happened just after accepting, first releasing the negative that we are holding against, and accepting and seeking permission changed everything for her. And this is just one example. There are so many examples. Bueno, aquí nos cuenta Pari de un ejemplo de Monisha, que dice que es una persona que vive con ella ahí en Maryland, en Estados Unidos, y que vino con ella ahora que vino a México. Y ella lleva casada como 3 años con su esposo. Ella vive en Maryland y el esposo vive en Oklahoma. A pesar de que llevan 3 años casados, nunca han vivido como en el mismo lugar. Entonces, él vive en un lugar que es muy pequeño, Oklahoma es muy pequeño. Y ella pues como que no quería ir ahí porque no había trabajo, porque no le gustaba el lugar, porque se sentía como donde estaba. Y entonces, como que luego Pari le ayudó para hacer una meditación y poder como hacer este grounding con la tierra, conectar con la tierra. Entonces dejar ir como todos esos sentimientos negativos que tenía hacia la ciudad donde vivía su esposo
Y después de eso, en la primera oportunidad que tuvo, viajó a Oklahoma y le fue muy bien. Encontró trabajo, empezó a dar clases de meditación, empezó a dar clases de yoga. Y todo esto después de dejar ir como toda esa mala energía y aceptar lo que tuviera que venir. Y también lo que decíamos antes de pedirle permiso al lugar como para entrar, o sea, como para que la energía vaya fluyendo. Thank you. And in the last 5 minutes, I'm going to share now a little bit about science again, continuing to our yesterday's teaching. So I want to ask Marisol, now that you are here, have you ever noticed, have you ever been on a beach, Marisol? Did you walk on a beach barefoot without shoes? Yes? See? Yes. Yes. Okay. Have you, when you walked, have you ever felt a tingling sensation or a warmth, through your feet? Or maybe when you just stepped onto grass, like just stepping on a grass without any shoes, have you felt any sensation? Yes, I feel very free and calm Okay. when yeah. So that's because, again, going back to what we said, is we are electrical beings. And when we step onto that nature, there is, so I'll share, we don't have a slide here, but I'll share with you about this. We have negative ions, positive ions, okay? An ion which has protons and neutrons. Again, little bit of science. I promise I will make it easy. Okay, so ion has, if it has more electrons, it is a negative ion. If it has more protons, it is positive ion. Okay, we need more negative ions. The more negative ions, the happier we are. Okay, so if we live in basement, does Mexico has basements? Do you guys have basements in houses? No, Not right? really. Not Okay. really. Yeah, not really. Okay, if you are, in a closed place with no windows, nothing, you feel suffocated, right? You don't feel good about it, right? So that is because there are more positive ions there. Now think about a vacation. Just close your eyes and think about vacation. What do you think? The first thought, maybe it's a beach, maybe it's mountains, maybe it's a waterfall, not your office or your workplace. That's not what you're going to think when you're thinking about a vacation. So that is because nature has a lot of electrons, lot of negative ions. The higher the negative ions, the better it is. So pyramids, now we're going to talk about this. Pyramids create lot of negative ions. Pyramids create negative ions, and of course crystals, all these crystals that you put create negative ions. And let me see if I have it here. You know what this is? This is Himalayan salt lamp. Himalayan salt. This has lot of negative ions. So keeping them around the home creates lot of negative ions that makes you happier. So I'll stop here because there's a lot of stuff to translate. Bueno, aquí nos comenta que pues nosotros somos seres eléctricos, entonces, bueno, todo salió a raíz de que le preguntó a Marisol que si alguna vez ella había caminado por la playa descalza y había sentido como esas pequeñas cosquillitas en los pies o en algún bosque o así en la naturaleza caminar descalza. Y Marisol pues dijo que sí. Entonces dice Pari que esto es porque somos seres eléctricos, entonces cuando pisamos con la naturaleza pues conectamos directamente, ¿no? También nos explica, así como ya entrando un poco más a la ciencia, que tenemos como iones negativos y tenemos iones positivos, ¿no? Tenemos de los dos, pero para poder estar felices necesitamos tener más iones negativos que positivos. Entonces también pone este ejemplo de la gente cuando vive en un sótano, se sienten muy encerrados y sienten que se sienten sofocados por lo mismo de que hay más iones positivos de allá abajo de los que hay negativos, entonces por eso se siente la sensación. También nos comenta que las pirámides tienen muchos iones positivos y la lámpara que nos enseñó, esa lámpara es de sal del Himalaya, de esa sal rosa, y dice que es algo que tiene muchos iones negativos, que eso te ayuda como a sentirte feliz.
So now another thing is we are electrical. We talked about that, but so is Earth. Earth is electrical too. It's actually, as it moves, there's a lot of electrical waves that. Okay, it's not working. Okay, never mind. It just moves around and the electromagnetic waves are going around. And an interesting fact, and it also looks like this. Let's see if it works. See, okay, it's not working. Never mind. So it's basically, as it rotates, there's a lot of waves of electrical that goes around. And this is called Schumann resonance. Okay. So the Earth's electromagnetic field is between 7.83 hertz to 8 hertz. That is the frequency of the Earth. And interestingly, you know, when you sleep, when you have a good sleep, like a good sleep, you go into theta wavelength. And that wavelength is also equal to 7.83 hertz. Also, when you meditate, you go into that wavelength. So that means when you are in meditation, you actually are grounding, you are connecting to the Earth's frequencies. And that is how healing happens. That is how physical, emotional, and mental healing happens. So just an interesting fact. Bueno, nos comenta que la Tierra como que tiene estas olas de energía, que básicamente la frecuencia de la energía que tiene la Tierra es de 7.8 Hz, que también es la frecuencia que nosotros como que tenemos en nuestros cuerpos cuando dormimos bien, cuando tenemos un buen sueño durante la noche. Y también es la vibración que nosotros manejamos mientras meditamos. Entonces, básicamente por eso es que la meditación nos genera como esa felicidad, como esa conexión con la Tierra, porque pues si lo vemos desde el lado de la ciencia, básicamente tiene sentido. Okay, you see, so this is how it goes, and all the waves are going around. So, you know, when something happens on Earth, like a nuclear bomb, you must have known about the Hiroshima in Japan, where the nuclear bomb was dropped in the World War II. When that bomb was dropped, it doesn't just hurt the Earth. It goes into the whole cosmos as ripples, as waves, and it affects the whole time and space. So it is not only when we hurt Earth, when we throw bombs at each other, it is not only for damaging us, killing us, it is affecting to the whole cosmos, which is very interesting. Bueno, aquí dice que cuando recibimos impactos en la Tierra como la bomba esta nuclear de Hiroshima en Japón en la Segunda Guerra Mundial, afecta a toda la Tierra, el tiempo y el espacio de la Tierra, afecta a todos los que habitamos en ella y todo lo que hay y conlleva ser parte de la Tierra. Oops, sorry, I think the video is not being shown. We can only see your desktop. Oh, you can only see your desktop? Oh, okay. Sorry. Okay, let me share. Can you see now? Yes. Okay. Yeah. Okay. So now at the end, I'm going to just share with you the 3 ways on how to ground. Simple ways. Okay. This will, any problem you have, whether you can't think clearly, you're sad, you're angry, or you can't make a decision, simple ways, grounding is the solution for that. The first way is, of course, walking barefoot. You have great weather in Mexico. It's not like here, you don't have snow. Take out your shoes and just walk outside. You don't need shoes everywhere. Just walk on the grass, walk on the mud, walk anywhere, and that is the best way to get grounded. The second way is hugging trees. Hug trees. You see, that's why I put this background today. Just hug trees. Just give love. Remember, your heart has the highest frequency. Connect to the trees with love, and you will immediately ground. There will be so much clarity. All your physical problems will go away. And another great thing is to bring plants into your home. Bring a lot of plants. Plant some trees.
Grow some plants in your home. Great way to bring that energy, that chi or that prana, cosmic energy. Of course, swimming. I mean, get into the water, jump into the water, swim. Great way to ground by swimming with water. And here, of course, if there is a time that you cannot go and you want to do a quick grounding, this is the first step to actually in energy work. So if you want to get into Reiki or any kind of energy work, this is the first step, which is grounding, which is just visualize that the sun is flowing through and you're connected to the earth as roots. Okay, I'll stop here so you can explain from the beginning. Bueno, aquí ella nos da como las tres recomendaciones o las tres maneras de poder hacer esta conexión con la tierra, que la primera es caminar descalzo. Nos dice que aquí en México hay muchos lugares en los que podemos caminar descalzos en pasto, en playas. Dice que aquí no tenemos nieve, así que básicamente no tenemos esas cosas. La otra es abrazar árboles. Abrazar árboles te genera también como esa conexión con la tierra, dar ese amor que tú sientes y recibir el amor que también la naturaleza te da. También como que te quita todos los problemas, te hace feliz y no solo abrazar árboles, sino también tener como plantas en tu casa también te ayuda y contribuye como a sentirte mejor, a estar de un mejor humor y todo. La otra es nadar, tener esa conexión con el agua, estar en el agua es también algo que te hace estar muy presente y conectado con la tierra. Y otra que si no puedes hacer ninguna de las tres anteriores porque no las tienes al alcance, es esta que es visualizar cómo el sol entra de tu cabeza a todo tu cuerpo y así como nos conectamos con la tierra, así como en la imagen que podemos ver. Esa es otra de las opciones más fáciles, por así decirlo. Okay, so there are many other ways. These are just the beginning, and of course I have to end by saying this class, saying that eating plants is the highest way to connect to your source. We probably will do a whole class on this to understand more about why we should eat plants and why we should to grow spiritually, to work for law of attraction to work. If you are for law of attraction to work, we want to be more in love, not in fear. So we'll talk about this, how we can shift into love. And if we eat animals, when I kill an animal, okay, I kill an animal, whether it is a fish or a bird or a cow or a pig, whatever animal that I kill, when it is dying, it goes into fear. Remember, when you are in fear, you create stress hormones, and it is not happy when it is dying. It is very sad because it is living, it is kept in cages and treated very, very badly now. So when you cut it, it goes into fear. And when you eat that, remember, we are energy beings. Everything is energy. When you eat that, you are taking in fear. You're taking in that hormones. So how can you be fearless and eat meat? Because you're eating fear. How can you be fearless? How can law of attraction work for you when you are in fear? So the key to understand is shifting to plant-based living, where plants have this light energy. We are light beings. So plants have chlorophyll, which is photons, which is light. So we eat light and we drink light. So that is why one of the key teaching in every spiritual scripture, wherever you see, is to be plant-based, to eat more plants, to be a vegetarian. To not to kill animals, because animals are our friends, birds are our friends. We'll do a whole class on that, on how even for health, even for all the root cause of diseases, cancer basically is eating meat. So we'll talk about that in another class. So with that, we'll close this class. Thank you so much. Had a wonderful time with you guys, and we'll see you again tomorrow.
Bueno, nos comenta que hay muchas maneras también como de poder tener como esa conexión con la tierra, no solo las que mencionamos anteriormente. Nos comenta que una de ellas y de las más importantes que se menciona en muchos lugares, en muchos libros y así, es comer plantas, llevar una dieta basada en plantas, ¿no? Dice que ya va a haber una clase que se centre como más en este tema en específico, pero bueno, básicamente también dice que comer animales es malo porque cuando matas al animal genera hormonas de estrés y de miedo, o sea, porque eso es lo que siente el animal al momento en el que lo van a matar, ¿no? Entonces nosotros al consumir eso, es lo que nosotros estamos consumiendo, no solo el animal, sino lo que sintió en ese momento, ¿no? Ese miedo, ese estrés es lo que nosotros estamos consumiendo y por eso nosotros como que también lo sentimos, ¿no? Entonces básicamente nos dice que pues nosotros somos vida, ¿no? Y las plantas son vida, entonces también problemas como el cáncer y así provienen de comer, de comer carne, entonces también algo que es como muy recomendable para poder estar en conexión con la tierra es justo llevar una dieta basada en plantas. Y bueno, dice que les agradece por estar aquí, que eso es todo por hoy y que nos vemos mañana. And Sylvia says she talks to the trees, she hugs trees. Amazing. Please, that is your homework. Talk to the trees. Tomorrow, just sit with a tree and talk to the tree and see how the tree responds, how the plant responds. You will, because they listen to you, they listen to your feelings, they understand you. So it's a great way to get connected to the nature. The more you're connected to the nature, the more you're connected to yourself, to your own intuition. So again, bring a plant into homes, plant more trees, and yeah, be connected. So thank you, and I hope you did all the homework, that you got a book to read. Lupita, I want to ask Lupita, what book is she reading? Hi, I'm going to start to read the 4 agreements. Okay, wonderful. I chose that one. Awesome. Victor, ¿qué libro? Okay, muted. He's muted. Empecé a leer los 4 acuerdos y está Okay. muy interesante. De hecho, Very good. es el primer acuerdo ya lo terminé. Wonderful, awesome. We finished the first agreement. Yes. So we'll start a book club with that book. Once they read it, it's going to be wonderful. Awesome. So Anthony, which book are you reading? I'm going to read because right now I'm not reading. So But you I'm going to read. haven't done your homework. You're a bad student. Yeah. I have a lot of things to do, but I'm going to read it in this weekend. The 4 agreements too. Awesome. I have the book in my house because my mom read it. Awesome. And Marisol, can you talk about the book you're reading just for a minute? Bueno, el libro que yo estoy leyendo se llama Mensajeros del Alba y habla sobre cómo es que algunas personas, bueno, la chica que está escribiendo el libro habla de que realmente ella no se siente como parte de algo, ni siquiera sabe a qué pertenece o incluso qué es, está insegura de sí misma, no cree en sí misma. Entonces, ella es una persona que escribe revistas, pero realmente sabe que ese trabajo le ha dado muchos avances, pero no se siente satisfecha con eso. Entonces empieza a escribir un libro sobre cómo es de la naturaleza y cómo es que puedes conectar con ella y puedes estar más tranquilo, como lo que decía hoy Pari. Entonces, realmente es un libro que me está gustando bastante porque habla de todo esto, de cómo debes de sentirte segura, y al momento que ella empieza a escribir, es como si un autor te dice, escribes sobre, no sé, un tema en específico y tú dices, ok, pero dime qué es lo que tengo que hacer. Y lo que los chicos le dicen a ella es lo siguiente, que cuando ella se sienta segura de sí misma, desde su corazón escribirá lo que ella siente, de algunas como grabaciones que le pasan,
que solo escriba lo que su corazón diga, la sensación de más satisfacción que le parezca es lo que va a escribir, y es como empieza, incluso se mudó de casa porque no se sentía inspirada y ya se cambió de casa y empieza a escribir sobre como la energía cósmica, todas las partes en las cuales ella se ha sentido identificada con la naturaleza y un buen de cosas así. Está muy cool ese libro. Gracias. Yes. Thank you, Marisol. I'm sure whatever you said is pretty interesting. Adriana is asking about yoga. No, we don't teach yoga. Monisha knows yoga, but we're gonna check if she teaches. So we'll see. So yeah. So any comments, Anna? Anything you wanna share about anything? ¿Me? Yes, you. Bueno, personalmente me gustó mucho la clase de hoy. Creo que es un tema que ha venido resonando en mi cabeza como varios tiempos, como que no me siento en conexión y no sabía justamente cómo hacerle para sentirme en conexión con la tierra, que es de donde estoy, con lo mío, o sea, no solo con la tierra, sino con todo, con mi casa, con mis seres cercanos y todo. Entonces, pues me gustó, la verdad, mucho el tema de hoy. I enjoy today's topic. It was really, really interesting. It's something that I'm going through, and it helps me a lot. So thank you so much. Thank you for being here and helping everyone. Thank you so much. And okay, todos hasta mañana, and we'll see you tomorrow and with a new topic. And please join the meditation. It's very important. It actually elevates your consciousness much, much faster than you do alone. So do not miss this opportunity. Join us again tomorrow, same time. Bye bye. Nos vemos Adios. mañana a la misma hora. Adiós, buenas noches a todos. Que descansen. Hasta mañana.